de color. Para cerrar, yo compartiré algunas formas de tomar acción y tendremos un espacio de preguntas y respuestas. El encuentro de hoy sería completamente bilingüe, así que estaremos cambiando entre inglés y español durante la presentación. Así que si quienes no hablan inglés, hoy es un buen día para aprender un poco de vocabulario nuevo. Now I'll go ahead and pass it to Irene, y ahora se lo pasaré a Irene. Next slide, please. Hi everyone, hola a todos. Welcome, and yes, thank you, May say. I'm going to be talking a little bit about methane, how it's affecting our communities, and oil and gas production in general, and how it affects the air quality and everyone's livelihoods. So, just to kind of begin, methane is a powerful climate pollutant released from oil and gas operations. Landfills and agriculture and livestock, those are kind of the main sources of air pollution the main sources of methane pollution. Oil and gas operations all along the supply chain, so at different components of how oil and gas is produced, refined, and kind of exported, produces methane. Methane is more than 80 times more potent than CO2 in the short term, and its combustion and leakage produce toxic co-pollutants, including benzene, PM2.5, volatile organic compounds or VOCs, and those directly harm human health. Um, okay, let's see. And then another point is just that methane is invisible to the naked eye. There are certain technologies and cameras that can capture methane plumes, but as far as when you're just kind of walking around, it's completely odorless and visible, which makes it a little bit more dangerous because you don't know exactly when the leaks are happening. Um, but because methane is such a strong climate pollutant, it fuels extreme heat, it worsens air quality, and it contributes to smog that harms our public health, which I'll talk a little bit more about. Next slide. Ok, ahora puedo hablar en español. Ten paciencia conmigo que no tengo mucha práctica presentando sobre el metano en español. Pero ahora os voy a hablar un poquito del contexto de metano y de cómo se libera. Sabemos que el metano es un contaminante climático muy potente que viene de operaciones de petróleo y gas, basureros y también de agricultura y ganadería. Estas son como las fuentes mayores de metano. Las operaciones de petróleo y gas se liberan a lo largo y fugas de metano se liberan a lo largo de toda la cadena de suministro, y vemos que o no podemos ver metano, no lo podemos oler, es completamente invisible a simple vista, lo cual hace que metano sea más peligroso porque no sabes que hay una fuga si estás caminando simplemente por el barrio. Em, También sabemos que el metano atrapa calor en la atmósfera y hace que se empeora la contaminación del aire, que contribuya a la formación de smog y que afecta la salud de nuestras comunidades, especialmente los pulmones y el corazón. Ok, la próxima slide. Entonces, oil and gas production and air pollution and the connection there. We know that oil and gas production alongside methane also releases air pollutants that are harmful to health. So the two main ones that I'm going to cover today are PM2.5 and ozone. PM2.5 or particulate matter is produced and emitted from sources like oil production. It's also produced from other sources, but we know that oil production produces a pretty large quantity of PM2.5. And the 2.5 specifically refers to the fine inhalable particles that have a diameter of 2.5 micrometers or smaller and is commonly referred to as soot. And the 2.5 micrometers is important because of its small size. They can penetrate our lungs and even our bloodstream, so they're kind of considered the more dangerous ones, especially for cardiovascular health and respiratory health. Ozone pollution
and the connection with oil and gas operations is that oil and gas operations also release volatile organic compounds, as I explained in the previous slide, or VOCs, which react in the atmosphere with sunlight and with NOx emissions to help form ground level ozone, aka smog. This is the smog that we see when the visibility is really bad outside. In my city, Los Angeles, we have really bad smog days where it's very visible. And so oil and gas operations also contribute to this problem. Um, and this pollution affects vulnerable communities disproportionately, and specifically Latino communities. Latino children in the US are twice as likely as non-Latino children to die from asthma attacks. Latinos also live in communities most impacted by polluting sources and live in areas with the worst air quality. We see the most recent American Lung Association report here released the top 10 most polluted cities for ozone pollution. And so many of these cities are extremely densely populated by Latino communities and by people of color. Um, no surprise, Los Angeles, Long Beach, number one. And we have here other ones, lots in the West Coast, California, Arizona, Colorado is also there, Texas, and then Nevada and Oklahoma as well. Next slide. Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre la producción de petróleo y gas y la contaminación del aire y cómo se conectan los dos. Las dos contaminaciones de las que voy a hablar hoy va a ser PM2.5 y ozono. PM2.5, además del metano, las operaciones del petróleo y gas producen PM2.5, el material particulado PM, por sus siglas en inglés, se genera y emite a partir de fuentes como la producción petrolera, y PM2.5 se refiere a las partículas finas inhalables con un diámetro de 2,5 micrómetros o menos. Y eso es importante, este tamaño es importante porque debido a su pequeño tamaño se puede penetrar en los pulmones o incluso en la sangre y el torrente sanguíneo, lo cual hace que afecte la salud cardiovascular sobre todo y también respiratoria. El ozono también es afectado por las operaciones de petróleo y gas porque liberan compuestos orgánicos volátiles o VOCs por sus siglas en inglés que reaccionan en la atmósfera y contribuyen a la formación de ozono a nivel del suelo, también conocido como smog. Y ese es el smog que vemos muchas veces todos los días, dependiendo de en dónde vives, pero en mi comunidad de Los Ángeles se ve bastante y tenemos algunos días muy fuertes con smog. Am, entonces, la contaminación por PM2.5 y ozono puede irritar los pulmones, desencadenar ataques de asma y dificultar la respiración. Esta contaminación afecta de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables y los niños, sabemos, por ejemplo, que los niños latinos en Estados Unidos tienen el doble de probabilidad de morir por ataques de asma em, que los niños blancos no latinos. Y las comunidades latinas que viven desproporcionadamente cerca de fuentes de contaminación y en áreas con algunas de las peores condiciones de calidad del aire del país. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el informe de American Lung Association, State of the Air. Aquí ves la lista de las 10 ciudades top más contaminadas por la contaminación de ozono. Y la número uno es Los Ángeles, Long Beach, pero también tenemos aquí representación de otros estados como Texas, Colorado, Nevada y otros estados donde hay muchos latinos. Ok, next slide. So proximity matters. Living near oil and gas wells are associated with higher risk of cardiovascular disease, as we said, impaired lung function, anxiety, depression, preterm birth, and impaired fetal growth.
1.8 million Latinos in the US live within a half mile of an oil and gas facility, which increases the odds of getting any of these ailments. And the reason why proximity matters is because living near oil and gas wells is associated with a higher risk of cardiovascular disease, and all of these kind of different health ailments that we talked about already. There's been a lot of studies conducted about people living on the fence line, just next to these facilities, kind of having, cancer hotspots, a lot of different health difficulties, and a lot of time less insurance. So it's kind of compounding effects of socioeconomic conditions and factors with environmental ones leading to poorer health outcomes. And communities of color disproportionately impacted that we see. There's a 2022 Earthworks threat map that shows that nearly 6 million people of color live within a half mile of an oil and gas facility, which is considered to be a threat radius that is linked to greater health risk from oil and gas pollution. So next slide. Entonces vemos que la proximidad importa en cómo eres afectado por la contaminación de petróleo y gas. Vivir cerca de los pozos de petróleo y gas está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, deterioro de la función pulmonar, ansiedad, depresión, parto prematuro y alteraciones en el desarrollo fetal. Unos 1,8 millones de personas latinas en Estados Unidos viven a menos de media milla de una instalación de petróleo y gas, lo que aumenta las probabilidades de parto prematuro y enfermedades respiratorias. La proximidad importa porque vivir cerca de pozos de petróleo y gas está asociado con un mayor riesgo a las enfermedades que ya hemos listado. Y vemos, por ejemplo, en el mapa Threat Map de Earthworks del 2022, muestra que casi 6 millones de personas de color viven a menos de media milla de una instalación de petróleo y gas, lo que se considera un radio de amenaza vinculado a mayores riesgos para la salud debido a la contaminación proveniente de estas operaciones. Okay, next slide. So, the connection also between oil and gas, methane, and extreme weather is evident because methane is such a strong climate warmer and a greenhouse gas. It also accelerates the climate crisis, which causes more extreme weather events. The majority of Latinos in the US live in regions that are already being devastated by natural disasters or have seasons that are devastated by natural disasters, and that were made more extreme because of climate change. Climate change increases risk for Latino workers also who commonly work in outdoor environments like agriculture, construction, and landscaping, and they face more hardships and health issues due to exposure to extreme weather. We are expecting already a hotter summer and more extreme weather events throughout the US this summer, and we're going to have kind of more opportunities to plug in throughout the summer on this topic. And yeah, next slide. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre la conexión entre el metano, el cambio climático y las fuentes de petróleo y gas. Debido a que el metano es un contaminante climático y gas de efecto invernadero tan potente, acelera la crisis climática, lo que provoca fenómenos meteorológicos más extremos. La mayoría de las personas latinas en Estados Unidos viven en regiones que están siendo devastadas por desastres naturales agravados por el cambio climático, y el cambio climático aumenta los riesgos para trabajadores latinos que comúnmente trabajan al aire libre, como en la agricultura, la construcción y la jardinería, debido a la exposición a condiciones climáticas extremas, como el calor extremo. Y se espera en este verano que sea un verano más caluroso, con más fenómenos meteorológicos extremos en todos Estados Unidos, y vamos a tener oportunidades para
afectar cambio también en Green Latinos. Em, y también quería decir que... no, next slide. No quería decir nada más. So, cutting methane pollution from the oil and gas industry is the quickest way to slow the rate of climate change and protect our community's health. Next slide. Entonces, reducir la contaminación por metano de la industria de petróleo y gas es una de las formas más rápidas de frenar el cambio climático y proteger la salud de nuestras comunidades. Next slide. Vamos a hablar un poco, or sorry, I'm going to talk a little bit now about the attacks on our protections. We at Green Latinos and our membership and a lot of you that are on this call have worked hard to put protections in place that are now being threatened. On March 12th, 2026, EPA Administrator Zeldin announced the agency's intent to reconsider the Clean Air Act Section 111 methane rule, as well as other complementary rules like the Subpart W rule, the endangerment finding, and other dozens of environmental protections and kind of rollbacks that were being announced. So, the Section 111 methane rule is one that requires oil and gas companies to regularly monitor for leaks, fix them quickly, and reduce methane emissions from equipment, flaring, and existing operations. So, this is kind of the cornerstone piece of regulation. Um, Originally, this piece of regulation was drafted during the Obama years. It was then repealed during the first Trump presidency. Then it was brought back during the Biden years and reinforced and strengthened, even stronger than the Obama protections, and now rolling back again. So, this has been a fight that we've been in for a while. Also, some complementary rules. Subpart W, it requires oil and gas companies to accurately measure and report their methane and greenhouse gas emissions to the EPA. And then, of course, the endangerment finding, which affects so many different areas. And, our oil and gas methane regulation is just one piece of it. But it determines that the EPA has the legal authority to regulate greenhouse gases because they endanger public health and welfare. Um, and so, yeah, I just want to shout out that Green Latinos and so many partners and collaborators, including the Methane Partners Campaign, have been active and played a very active role in passing the Methane Section 111 rules. And so this has been very disappointing to see. Next slide. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre los ataques a las protecciones ambientales que tenemos sobre el metano. El 12 de marzo de este año, el administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció la intención de la agencia de reconsiderar la regla de metano bajo la sección 111 del Clean Air Act, la regla subparte W y el hallazgo de peligro Endangerment Finding junto con más de 3 docenas de protecciones ambientales. Entonces, la regla de metano de la sección 111 es una de las más importantes. Esta regla exige que las compañías de petróleo y gas monitoreen regularmente las fugas y reparen rápidamente y reduzcan las emisiones de metano provenientes de equipos, quema de gas y operaciones existentes. Su parte W exige que las compañías de petróleo y gas midan y reporten con precisión sus emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero a la EPA. Y el hallazgo de peligro, que es una que abarca más que solo la regla de metano y afecta muchas protecciones, pero también la de metano, determina que los gases de efecto invernadero representan un peligro para la salud pública y el bienestar de las comunidades, em, otorgándole a la EPA la autoridad para regularlos bajo la Ley de Aire Limpia o el Clean Air Act. Y entonces esto ha sido una campaña, bueno, todas estas campañas, pero sobre todo la regla de sección 111 ha sido una campaña que hemos sido muy activos en Green Latinos con colaboración de muchos aliados en esta llamada. Next slide. So kind of focusing in on
Section 111. We can move to the next slide. Nuestro enfoque central va a ser, pues, esto en la regla de metano de la sección 111. Next slide. And what we are doing, we're activating in a few different areas. We are defending the 2024 methane rule, which is the Section 111 rule. So we're working to protect the core provisions through participating in litigation, coordination and communications, and strong engagement. We are expecting the rollbacks to happen any day now, including most likely in the next couple months. So we're just kind of gearing up for a multifaceted response. We're also advancing state level leadership, pushing for durable methane standards in core Latino states, including California, Colorado, and New Mexico, to withstand federal rollbacks. We're coordinating communication responses that align across partners to respond to key moments with rapid messaging toolkits and public pressure. We're defending the endangerment finding and supporting broader coalition efforts and ensure members understand the implications for methane protections as well. Next slide. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos enfocándonos en defender la regla de metano del 2024, que es la misma regla de sección 111, para defender las protecciones claves mediante participación en acciones legales, comunicaciones coordinadas y la participación activa de nuestras comunidades. También estamos fortaleciendo el liderazgo estatal, promoviendo reglas fuertes sobre el metano en estados claves con grandes comunidades latinas como California, Colorado y Nuevo México, para hacer frente a retrocesos federales. Estamos coordinando respuestas de comunicación, trabajando con aliados y organizaciones para responder rápidamente en momentos claves, con mensajes claros, herramientas y presión pública. Y estamos también defendiendo el hallazgo de peligro, the endangerment finding, apoyar esfuerzos de coalición y ayudar a nuestras comunidades a entender que está en juego para las protecciones contra el metano. Next slide. And now I'm passing it over to our Colorado Just Transition Advocate, Patricia García Nelson. Y ahora le voy a pasar la palabra a nuestra coordinadora de justicia climática de Colorado, Patricia García Nelson. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes, me llamo Patricia García Nelson. Yo vivo y trabajo en Colorado. Good afternoon, my name is Patricia García Nelson. I live and work in Colorado. I live in one of the most oil and gas heavy counties in the state and one of the top oil and gas producing counties in the nation. Yo trabajo y soy basada aquí en Colorado y yo vivo en el norte de Colorado, donde se encuentra la mayoría de la producción de petróleo y gas en el estado de Colorado y a veces también somos el condado en uno de los condados que produce más petróleo y gas en el país. What we're seeing here on the side is an example of an oil and gas well that is near what will become the only hospital in the town that I live in. I live in Greeley, which is in Weld County. El video que estamos viendo aquí es la imagen de una quemadura en un sitio de petróleo y gas. Y lo que es más impactante sobre este sitio es que está a un lado de lo que va a ser el único hospital en la ciudad de Greeley, en el condado Weld. Además de hacer trabajo, como estamos viendo, de vigilar los sitios, también estamos haciendo diferentes proyectos, ya sea en la legislatura. Ahorita estamos por terminar la sesión legislativa y después estamos trabajando con las agencias
en los reglamentos y también estamos proporcionando ayuda a las comunidades en todo Colorado. So in addition to doing work in the field like you see here, we are also working through the legislative session. We're about to finish. We have, I think, 7 days left of the legislative session. After that, we do regulatory work with the different agencies to implement stronger policies. And additionally, we also provide frontline community members across the state of Colorado with rapid response support. Next slide, please. And this is another example of just how dangerous methane can be because it's invisible. On the image on the left, you see this is what it looks like. And let me back up. This is a natural gas burning power plant. And so on the left, we see that we don't see anything with our eyes or with our cameras. And on the right-hand side, I'm using a thermal imaging attachment for my phone called a NanoSeek camera. And we can see the clouds coming off of the flare stacks that we don't see on the left-hand side. Este va a ser un centro de generación de electricidad de donde se quema el gas natural. Al lado izquierdo vemos el sitio, no estamos viendo que se vea ningún tipo de emisión, pero al lado derecho vemos un video que grabé con una cámara térmica donde se pone en mi teléfono y allí sí podemos ver que donde está saliendo lo que se va quemando, o sea, las emisiones invisibles que nos están impactando. Next slide, please. And in the state of Colorado, we have several mapping tools available. On the left-hand side, what you see is what we commonly refer to as the oil and gas meso map. And so this is a map as of yesterday, and every single one of those little red dots represents an oil and gas well. And these are all of the active oil and gas wells. We don't I didn't put the filter on for the abandoned or plugged wells. Entonces, al lado izquierdo vamos a ver una de las mapas que está que podemos obtener información. Entonces, cada de esos puntitos que vamos a ver aquí se le llamamos la mapa de viruela. Cada puntito va a ser un pozo activo de petróleo y gas. On the right-hand side, the map is from the Latino Climate Justice Policy Handbook that was put together by Protégete, one of our partners, and they identified what are considered high Latino counties, which is going to be counties with between a 25 to 50% census block. And so the counties that are highlighted in neon green are going to be considered high Latino counties. En el lado derecho, la mapa que estamos viendo de este lado es de un reporte que recibimos de uno de nuestros colegas Protégete, donde identificaron dónde viven latinos en el estado de Colorado. Lo que estamos viendo es que las áreas que se están marcando tienen de 25 a 50% del census, del bloque del census, son latinos. Los condados que están marcados por verde van a ser considerados condados donde hay alta población de latinos. And so this is something that we have been saying, and luckily in Colorado, we've been able to get the information. So we see that a lot of the times the maps where Latinos are and the maps where contamination is
are overlapping. Entonces, ya sabemos esto que nos está pasando por generaciones donde viven los latinos es donde se encuentra la contaminación. Desafortunadamente, no todos los estados tienen este tipo de reporte disponible, pero por eso estamos aquí para poder expandir esta información. Can you go to the next slide, please? In the state of Colorado, like I mentioned earlier, we have worked tirelessly with the different agencies to address methane issues, specifically from oil and gas. But we're also turning our focus on bigger industrial polluters in the state of Colorado. We have one oil and gas refinery that is an emitter of all of the things that we talked about and more. But we're also looking at big polluters like meat packing factories and steel mills. En el estado de Colorado hemos trabajado con las diferentes agencias para específicamente abordar este problema de los contaminantes. No solamente vemos contaminación de petróleo y gas, sino que también en Colorado tenemos una refinería llamada Suncor, que está emitiendo todas las cosas que hemos platicado el día de hoy y más. Y también estamos enfocando en reglamentos próximamente que se van a enfocar no solamente en petróleo y gas, sino que otras industrias donde hay mucha contaminación, como mencionamos anteriormente, hay mucha contaminación de la industria agrícola y también, por ejemplo, donde hacen diferentes tipos de metales o también donde se limpian productos que después van a los hospitales, usan químicos muy peligrosos. Además, tenemos varias oportunidades este verano para participar con nosotros. Tenemos el reglamento 27 en que vamos a hacer el reglamento en julio. Y también durante el verano hay permisos donde hay oportunidad de también someter comentarios públicos. We have several opportunities this summer to be able to participate with the Green Latinos Colorado team. We have the Regulation 27 rulemaking coming up in July. And then we will also have, we periodically get air permits, air permit notices from the Air Pollution Control Division. And so that's also an opportunity for us to submit public comments. And we will have time for questions and everything later. So I'm going to pass it on to Macy. Y les dejo saber que vamos a tener oportunidad para preguntas al final del programa, pero ahora se lo va a pasar a Macy para que continúe con otras oportunidades para que podamos participar. Thank you so much to both Irene and Patricia. Now that you've learned more about methane pollution, its impact to our health via air quality and extreme heat, and heard real life examples from Colorado, it's time to take action. Right now, we have a live campaign to protect that Section 111 rule that Irene talked about during her slides. So we invite you guys to scan this QR code, and through this action alert, we're sending postcards and emails directly to your members of Congress. It's super easy to participate. Just scan the QR code or click on the link that I'm dropping down in the chat below to fill out that alert. We've already drafted some talking points for you, but make sure to personalize your message by sharing your story and why clean air is important to you. And again, this is being sent to your both senators and House representatives. Next slide, please. Muchísimas gracias a Irene y Patricia. Ahora que ya aprendieron un poco sobre la contaminación por metano, sus impactos a nuestra salud y escucharon ejemplos reales de lo que está pasando en Colorado,
es un momento para tomar acción. En este momento tenemos una campaña activa para proteger las reglas 1.11, que habló un poco sobre Irene en el pasado. Por medio de esta alerta de acción, estaremos enviando postales y correos electrónicos directamente a sus representantes en el Congreso. Participar es muy fácil, solo escanean el código QR o hagan clic en el enlace que les compartí en el chat para llenar la alerta de acción. Y incluimos algunos puntos importantes en el mensaje, pero asegúrense de personalizar el contaminado con tu historia y por qué el aire limpio es importante para ustedes. Again, the link is in the chat if you guys want to scan that, and we'll give it just a moment here. El link está en el chat y vamos a darle un momento aquí para que puedan llenar el action alert. Also, just want to highlight, we got some great chat uh, like movement going on. I think we just saw something about the Bronx, one of the boroughs in New York makes this affect asthma rates. Yeah, we've been seeing that across the board. Y solamente quería decir que vimos mucho movimiento en nuestro chat y de Juan vimos un comentario de que en uno de los barrios de The Bronx en Nueva York estamos viendo mucho contaminación y es un lado que viven mucho de los latinos. All right, next slide, please. All right, so that link is still in the chat, but now we're going to open up for not only Q&A, but also if you guys do have any comments like that was mentioned from Juan or other individuals. Looks like we have a pretty good amount of time. You have any, like about 15 minutes for questions or for comments or brainstorm. Y bueno, en el link todavía está en el chat, pero ahora vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos tiempo para unas respuestas durante los siguientes como 15 minutos. Y quiero decir que ha visto mucho movimiento en el chat y vimos una pregunta sobre las fuentes. Muchas de nuestras fuentes están recopiladas en el Latino Climate Justice Framework, pero si necesitan alguna fuente específica, mándenos un correo y con gusto les compartimos. Aquí están nuestros correos electrónicos. Now in English. I saw lots of movement in the chat about the where we got our sources and all that information. So a lot of them are compiled in the Latino Climate Justice Framework. But if there's a specific reference that you were interested in, we can send that via email. All of our emails are here listed for you guys. Yeah, I'll open it up for anyone who has a question. You can raise your hand or sign it up in below. Y podemos abrirlo para las preguntas y respuestas. Pueden usar la manita o pueden quitarse de mute. First, will the presentations be made available to participants? Yes. So, una pregunta si la presentación va a estar mandada a los participantes. We will be sending this afterwards in an email with all the resources and then also with what is it called? A video recording of it. Y lo que estaba comentando con eso es si vamos a mandar esto en un correo electrónico con la grabación de la sesión con todas las fuentes. All right, looks like we have not too many questions on methane. Any comments that anyone has? Maybe Juan, if you're available, don't want to put you on the spot, but would love to hear more about what's going on in New York. Yeah, of course. Hi everyone, and thank you for having me. This is really great and great work. We are managing at least 2 electric school bus projects. And one of them is being Chispa. So it's a national LCV bilingual project. And what we're seeing right now is, as I mentioned in the Bronx, to be specific, Hunt's Point, there's a lot of diesel trucks, diesel buses, and the food industry there that uses a lot of diesel and methane, options rather than, a cleaner, sustainable option. And it's causing a lot of asthma, not only in our students, our children, but the workers. And we see a huge increase in asthma rates and respiratory illnesses
And recently, there has been a study that there has been a 2% increase in pollution within the Bronx. And it's because of, the food industry and other methods of trying to avoid tolls in the city, et cetera, et cetera. So not really great, but it's one of those things where we have to push and advocate towards cleaner, sustainable methods. Because if we don't, who will? Yeah, definitely. Thank you for sharing kind of the work that you're doing. We would love to, if you haven't connected with us yet, love your contact info to see how we can support from our end or just uplift some of the work that you're doing. Yeah, of course. Just to put that out there, I think it's May 21st. We'll be collaborating with the American Lung Association. And we'll be talking about all about asthma awareness and the electric school buses. Just really bringing that health factor to the forefront. Awesome. Thanks so much for sharing info. Thanks. This question maybe for either Patricia or Irene, but we have, can one of you share some information, knowledge about the relationship between methane and natural gas? Y la pregunta es que si alguien nos puede dar un poco de información sobre la relación de metano y is natural gas, just gas natural. Yeah, thanks for that question. Um, Methane and natural gas are pretty much synonymous, one with the other. Natural gas is an interesting terminology because it sounds nice. It's like natural, you know? So that's also something that some polling has been done around like, okay, well, should we call it methane gas? It's also called methane gas sometimes. Some people call it methane gas. Um, because it's a confusing thing. Like methane has more of the reputation of, oh, methane is like something we should care about and is harmful in some ways, but natural gas doesn't. So that has been something where um, we've had partners kind of dig into this a little bit more. There's maybe some industry motivations behind, wanting to distinguish the two, so it kind of confuses the public, but that's a long-winded way of saying it's one and the same. You can also call it methane gas. We call it methane gas, although I think it's commonly known as natural gas. So, we kind of use both, but um, yeah, and there's a lot of other sources of methane gas, including like in the kitchens, the stoves that we use, if they're not induction stoves, those can release natural gas, and the boilers. There's a lot of kind of use of gas, methane gas. And there's also kind of like a whole area of like indoor air quality and those kinds of things that come along with it. But Patricia, I don't know if you have anything to add to that. Oh, and I should Yeah. also, oh, Oh, sorry, go ahead. I was going to it's say it in Spanish. Spanish, but yeah. Yeah, no, yeah, go ahead. Esto es muy divertido hablar en español. No, solo que gas natural y gas metano es prácticamente lo mismo. Bueno, es lo mismo, voy a decir. Y solamente que ha habido encuestas que algunos de nuestros aliados han hecho sobre esto. Y la mayoría de la gente no utiliza la palabra gas metano. Entonces, por eso ha habido a veces algunas organizaciones medioambientales que han usado gas metano, pero como la mayoría del público no lo conoce, entonces usamos más gas natural. Pero prácticamente las compañías y empresas de petróleo y gas, pues lo han hecho como convenientemente para confundir un poco al público cuál es la diferencia entre gas metano y gas natural. Entonces, eso, pero es prácticamente lo mismo bueno, le doy la palabra a Patricia si tiene algo. The only thing I would want to say is that
we show a lot of images of methane being burned, like you see here, but that's like the example that we give so that, you could see it. But there's a lot of dangers that also come from leaks. There's methane leaks that happen from the beginning of oil and gas production to the transportation to the end product, which is going to be a lot of us, we have gas utilities. So there's, like Irene was saying, there's a lot of different sources. But just to say, a lot of oil and gas sites are supposed to have a burn efficacy of over 90%, and they don't, meaning that they're supposed to burn off 96% of all of the harmful contaminants, but they don't. En lo que quería decir es que una de las cosas que hacemos nosotros para mostrar cómo, qué tan peligroso es este problema del metano es que mostramos las imágenes donde se está quemando. Pero no solamente es peligroso cuando se está quemando en un sitio, sino que también a lo largo de la producción del gas, de la extracción, de la transportación y luego ya después cuando nos llega a nuestras casas. Pero simplemente es muy importante que sabemos que es peligroso, se queme o no. Y la mayoría de los sitios de petróleo y gas donde se está quemando, tiene que supuestamente tener una quemadura eficaz de 96%, lo que significa que están quemando el 96% de todos los químicos malos que están dentro, que está saliendo del sitio. Pero ese no es el caso. Nunca, casi nunca están quemando al 96%, lo que significa que hay más impactos de salud. Thank you so much to both of you guys. We have a few more questions. One from Milena. Does Green Latinos have educational resources about air pollution topics and what to do to improve our air during poor air quality events? Una pregunta de Milena. ¿Hay recursos educativos de Green Latinos sobre el tema de la contaminación del aire que hacía durante eventos de mala calidad de aire? And I can quickly respond to that one. We do have a few blog posts out, as well as some social media educative graphics that we came out. One of them is How Spicy Is Your Air? That was a lot of fun to create with the different colors of spice. But we do have some resources that will be going out throughout this week. Y para dar un poco de eso, tenemos unos blogs donde tiene mucha información educativa sobre los temas de la contaminación del aire. Y también tenemos unos posts de las redes sociales donde habla un poco sobre los diferentes tipos de contaminación. Uno que tenemos es que picante es tu aire, donde tiene las diferentes salsas ah, de salsas con tipos de aire de calidad. And I don't know if you want to add anything, Irene or Patricia. Yeah, I just wanted to also share that, every state and I want to say every state and most regions, I'll say, have reference grade air monitors that your local air quality district um, has set up to measure the air quality in the region. And they publish those readings on either their website or there can be an app. I'm more familiar with California and Southern California because this is where I live, but I know that my air district is called South Coast Air Quality Management District. They actually have an app that you can download and look at the air quality every day. Also, the EPA used to have an app called Air Now. I don't know if it's still running, but that's another one that you can either download or look online. Honestly, I'm gonna actually look this up right after, and we can circle back in the follow-up email to let you guys know because I'm interested. If the EPA has done away with that, it's very possible that they have. But also another possibility is to use the weather app, just the weather app on your phone. There's actually an AQI, so an air quality index that tells you what the air quality is with color coded of whether it's red, it's dangerous, it's kind of at a certain I think it's over 100, and they kind of do averages looking at different
core criteria air pollutants that are bad for the health, including particulate matter and ozone. Um, and here in Southern California, honestly, we really have used those apps sometimes to like not run outside that day, not go for a jog outside because the air quality is really bad. Or if there's an active wildfire, monitoring the PM 2.5 and kind of like um, shutting your windows and making sure that your HVAC is clean, having like air filters, air purifiers. So, but this is a really good flag for us that it's just kind of giving me a thought because we have a lot of resources, but maybe we can kind of recapitulate them and put them in a kind of toolkit. So if folks are interested in that, kind of give us like a little heart, and maybe that's something that we can put together of like how to protect yourself from poor air quality resource, and we can definitely create that as a resource for all of you in the next like couple months. Um, Ahora en español. Bueno, pues no, solo estaba comentando que en cada estado y cada región hay como un distrito de calidad del aire que regula la calidad del aire y normalmente ellos tienen unos monitores que te dicen cómo está la contaminación del aire ese día y esos datos lo ponen en las páginas web o también puede haber una aplicación que puedes descargar en tu teléfono que te dice. En Los Ángeles y donde yo vivo es South Coast Air Quality Management District y ellos tienen una aplicación que puedes descargar y te dice y con colores rojo, amarillo, naranja, verde, cómo tienes la calidad del aire ese día. Y eso te ayuda, y creo que también te da como consejitos, la calidad del aire está muy malo, hoy no salgas afuera a correr, cosas así. Y la EPA también antes tenía una aplicación AirNow. No sé si aún lo tienen, pero esa también es otra opción. Y luego la última es la aplicación del Weather app, del clima. Puedes también ahí dice AQI y te puede decir cómo tienes la calidad del aire ese día. Y también estaba comentando que si es algo que os interesa a vosotros, podemos como recopilar toda la información sobre cómo protegerte cuando hay mala calidad del aire. Y eso, si os interesa como un recurso, podemos también hacer eso para ustedes en las próximas semanas. Thank you so much. I think we have time for one more question. I know this one's a harder one, but it has to do with uh, stovetops and kind of cooking with natural gas. The question is, we need to work with our families to help them understand why we need to switch from gas cooking to cooking with electric. Um, so I think just a little bit of a background of like how that kind of relates to it. If you have any background, Irene or Patricia. Yeah, we this isn't something that our program directly has worked on or that Green Latinos has worked on indoor air quality, but I know from my previous work at the city of LA, there are studies out there that show, I think there was like I want to say there's a Sierra Club Commission study from like maybe 5 years ago, if I'm recalling correctly, but I'm sure there's updated ones that showed that so like gas stovetops release co-pollutants along with kind of methane gas that are harmful for the air and that increase like the poor indoor air quality. So there's, kind of like efforts and I know that our local utility has rebates for um, switching to induction stovetops that are proven to kind of have no air pollution, at least in the front end. But yeah, this is something that if you're interested, I don't know who wrote that, but I can definitely dig up that study and kind of see if there's more recent ones to show you what some of those like pollutants are that come out of the stovetop, because I'm not fresh on it, honestly. En español se estaba diciendo que hace unos años había un estudio que
mostraba que hay contaminantes que salen de la cocina cuando estás cocinando con gas natural en lugar de eléctrico y es algo que podemos mirar y mandar en el correo electrónico que vamos a mandar. All right. Oh, And go I ahead. was just going to add quickly, in Colorado, we have supported legislation to require decarbonization of new buildings, including industrial and residential buildings. So some of the things that we're trying to work towards is that new buildings and new constructions no longer have natural gas infrastructure. And so we're trying to push for that to be no longer an option for new home builders, but obviously we get a lot of resistance. Y además quería agregar que en Colorado sí hemos tratado de pasar proyectos de ley donde se requeriría que nuevos proyectos, ya sean residenciales o industriales, que ya no vengan con la infraestructura para poder quemar el gas natural. O sea, para cambiar que todo sea de cero emisiones o de que haya una fuente de energía sostenible. Pero pues tenemos mucho que pelear con todas las compañías de petróleo y gas aquí en Colorado. Thank you to both of you. Next slide, please. So thanks so much for joining us. This was recorded, so we will send it out in the next few weeks. Until then, make sure to follow us on social media and subscribe to our newsletters. Again, we'll be sending out all of those resources that we talked about and as well as some responses to the chat. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta sesión fue grabada, así que estaremos compartiendo la grabación en las próximas semanas. Mientras tanto, no se olviden de seguirnos en las redes sociales y suscribir a nuestros boletines. Mandaremos todos los recursos que hablamos sobre esta presentación en ese correo electrónico. Gracias muchísimos. Thank you so much. Hope you guys have a great rest of your day and air quality awareness week. Thank you guys. Gracias.